Okay, last video I promise. Sidhani nitasema kitu kingine after hii. Okay, so chiki leo morning before 9:30 nilikuwa nimefanya market analysis, nikaona today will most likely be a buy day, a bullish day. Kevin anajua bullish na bearish ni nini, so hapa haja float 9:30 hapa ndio around nilikuwa nimeangalia analysis before, so in my mind bullish day. Okay, now ELLE na HL, okay, hizi they ni kama zinakwambia tunaona ni kama chukua mabai zote kutoka hapa. Hii HH inakwambia hii HH inasema chukua all the sales mpaka tukwambie stop. Kifika hapa imetuambia sahi chukua all the buys, na hii ilikuwa around 9:30 asubuhi, time after nishafanya market analysis. So the first 15 minutes to 30 minutes au sema usi trade, so around 10 ndio most people huanza kutrade market ikifunguka. Okay, juu hapa umove haraka sana. So as you can see, if we took all the buys, sema hata tulianza tu na hii bila kufikiria juu hii 15 seconds. Hii imesema ni buy, okay, buy hapa. Okay, wacha tungoje ipite hii line, sijui hii line ni ya nini, but wacha tungoje ipite. Ama hata tunasema wacha i break hii previous high ndio tuingie. So tungeingia around 940, which is not bad. Our target would be up here. And the way I always say, kumbuka ukiona line wekanga target chini hiyo line. Kwa saa nyingine inakujanga inafanya upuzika hii ndio inapanda. So unaweza chukua hii utoke, we ignore hii sell because today we are thinking buy. Unless the higher time frames tell us otherwise, we are thinking buy. So hii sell ikipeana unafaa kufurahi sana, because now you know when you see a buy you jump in, because what, we are a bullish day. So the buy happens. The only reason nimeka hii blue na purple ndio isikae kaa charts kabisa, ndio hata ukizoom out unaweza kuona bila kuangalia charts. Haya, unaweza hata kukosa kuangalia price action ukitaka, but it's good to learn it. So when you take this buy, this is another almost 200 points to here, or 1 something, maybe 180. That's still at an MNQ, that's still like $400. Haya, sell ikapeana ingine hapa. Wewe juu tuko na hii system haujashangaa. Hii is some kind of fair value gap ya 1 hour, as you can see here. So it has to be respected because it's OG. Fair value gap kwa kifupi ni kwenye tu wadhi wamewachwa. That's it. Ilikuwa inaenda juu, kuna mahali huku nyuma 1 hour, tukienda tuangalia 1 hour tuone ilikuwa inaenda juu, ikaacha wase in this area. So I just satisfyiwa up to here. Hii line ya katikati ndio ka the median price, the average price yenye hawa say waliwachwa hapa, they are willing to trade for. So bado iko hapa ndani. So anyway, but you just use these as levels. You don't have to know all that. You just use these as levels za take profit. So ikikuja igonge hapa ianze kugeuka, wewe hujashangaa, in fact ulishatolewa kama ulieka nini hapa chini. Okay, ikapeana sell again, you're happy. Why? Because it's a bullish day. So when you see a sell, you prepare yourself to get back in with a buy. Here it gives a buy and it crosses this red line, so that means there's a possible. So you can get in like here and put your stop loss under this red line. Ungefanya hivyo 206 to around 270. That's about 60 points, okay? That's another what? Times 20, even with 1 MNQ, that's another 60 times 2 is what? 120. That's 120. If you had 2 MNQs, that's 240. So huku nyuma make 4, huku make 240. Na hiyo ni MNQ. You're not even trading NQ. It comes here again. Now it passes this middle line, which represents the average price yenye hii area yote ya green the people are. As in ukakuja hapa unaweza hawa of course wa chini watakubali, na hawa juu wanaweza sema hebu acha niende niuze. So this is the median line. Okay, so ikakuja ikapita hii median line ikaretest hapa, si tushatoka. So tunangoja kuona
You can jump in ikipita, you know, you'll still make some money here, because kama hii buy haija change na imepita hii line is strong, then you know it could still be going up, right? But anyway, here it gives a sell. Again, you're happy. Why? Because you know a buy is coming. You know a buy is coming because we are a bullish day. You have seen that na OG. As long as OG wamesema ni buy, after 15 seconds ikirukaruka aje. This is why it's important to look at what the bigger guys are saying. Because as long as the bigger guys have said buy na wamekubaliana mpaka huko 15 minutes wote wanasema leo inakaa itakuwa siku buy. After 15 seconds ikirukaruka aje, wewe unangoja tu buy. Wacheki, ungoje hii buy ikuje icheze. Na in fact hapa ndio I think niliingia trade. Nakumbuka hapa ilicheza hapa sana. I could be wrong, but hapa ndio I think niliingia trade. Kapanda nayo. Yeah, I think nilipanda hii yote mpaka hapa juu. Because this buy is legit. Okay? So yeah, just ama ilikuwa mahali huko, I don't know. But anyway, regardless, wacheki yote ni 15 seconds. So all these kutoka vile ilitupatia hii hapa chini. You can literally sit there and take all these buys. Look at all these buys. And all of them ni mrefu. Kama hii for example ni how many points? 130 to about 230, that's 100 points. Hii 200 to about, wacha sema tulitoka tena kwa hii. So 200 to about 240, that's 40 points. Na tulitoka mapema. Vile ilipita tukasema screw it, tukaingia. Ikakuja kabomu. Useme hata kama tulichukua tu mpaka hapa because we wanted to just grab this profit here. Okay? Well, hii tuko kwa hii. Come on, phone. Tuko kwa hii. I think kuna vile mtu unaweza tumia mouse na simu. Wacha I'll find out. Okay, still this is what 60 to 84, that's still 20 points. Kama tulipoza hapa tukatoka, tungoje tuone kama itaendelea after hii line ikakuja ikachezea kwa hii line, ikaendelea kwenda 295, let's say to 325 is what, that's another 30 points I think. You see, so you can see we had like 100, 40, 30, 20. You know, even if you're multiplying all those by just one MNQ, you're still on track to make. Ukiona sahi ukiwa confident uone wacha nikae kwa trade niko na profit, unasonga 1 minute. 1 minute did the same thing. Boom. The first one gave a sell well before 9:30. You're most likely at kuingia. So maybe tuliingia after imefanya this long nini. So let's say here 140 to, of course, the middle line of the fair value gap. Fair value gap ni kwenye wase waliwachwa. What did it do? Bank there ikarudi. So able to 125 to 235 is about 100 points. Boom, 100 points there. He sell tukiona tunafry. Why? Because we know we are taking the next 1 minute buy. Here it says okay, we won't buy until it passes this again. It passes it. We get in like here 260. If we decide we're going to respect it all the way, bado tuko ndani ya trade. 260 to 4. Hiyo ni 100 and I don't even know. You can do the math. 260 to here. Tuseme 400. Yeah, let's just say 400. That's what? 140 points. So that's 140 points. Hata kama ni MNQ moja, that is still 260, 280 to over 300. Kama ni mbili, that's 600. So you see, it's easy to make over $1,000 a day. Hata na MNQ. Especially if it's a day that's moving. Alright? Now, kabla niende. Once this becomes now routine, something we do, and we're getting all these 20, 30, 40, 100, 120, 140 points with NQ, if those accumulate to like 300 points, even with one MNQ, that's $6,000. I mean, with one NQ, that's $6,000. You see, that is why I am so confident. Okay? So